Assalamu alaikum সম্মানিত দর্শক, dear viewers, welcome to another episode of Community Issues. Community Issue is a live TV show dedicated to addressing the concerns and interest of the vibrant Bangladeshi community here in the United Kingdom. Please join us as we look into the heart of pressing matters, spotlighting the diverse voices and experiences within the Bengali diaspora. Here we discuss cultural celebration, we navigate integration challenges, and offer a platform for dialogue, understanding, and empowerment. Please don't miss out on this engaging and informative program where we aim to foster unity and solidarity while exploring the rich tapestry of Bengali life in the United Kingdom. Tonight is the second episode of the Altabali Park and the Shahid Minar, which is based in a public space in the East End of London. This episode takes us back to a time when racism, exclusion, and fear were part of everyday life for many Bangladeshis living in the East End of London. And out of this darkness came a movement that was fierce, united, and visionary. Tonight, we will explore how a local park, once just a patch of land, became a symbol of resistance, a place of memory, and a testament to community power. We will discuss how Shahid Minar, echoing the spirit of the 1952 language movement in Bangladesh, found a home here in East London. Joining us are three extraordinary individuals, two of whom have lived through that time, fought for justice, and played a vital role in turning vision into reality. The third guest is an academic who is responsible for engaging the younger sections of our community into the wider aspects of community issues. My first guest, ladies and gentlemen, is someone who's been in my first program and in many other programs. He really doesn't need any introduction. He is our Rajanuddin Jalal Bhai, who is the founder secretary of Bangladeshi Youth Movement in 1976. He was a councillor, he was the deputy leader and the lead member for regeneration for London Borough of Tower Hamlets. My second guest is Abdur Ruf Bhai, otherwise known as Mahmoud M.A. Ruf. Ruf Bhai, Assalamu alaikum. And salam to you, Jalal Bhai, as well. Abdur Ruf Bhai is an accountant by profession. He has participated in numerous campaigns in the East End of London. His contribution have played a vital role, and he has written many books, including a notable work on the settlement and struggles of Bangladeshi community in East London. His latest book, ladies and gentlemen, is a book called Brick Lane, Bangla Town, and British Bengali. Yeah. Which we will talk about a bit later. And my third guest, whom I said is an academic, is Dr. Fatema Rajini. She is a senior legacy in action research, a fellow at the Stephen Lawrence Research Centre at De Montfort University. Although Fatima is not here physically, but Fatima is on the screen and will be joining us digitally on screen. Fatima,
I hope you can hear me. Welcome to my program. Assalamu alaikum. Thank you for having me. Thank you. Right. Okay. I think we're having a bit of a sound issue there. So, Fatima, a little bit of introduction about yourself. You were trained as a sociologist, and you are a social anthropologist. You've done your MA in Islamic Societies and Cultures at SOAS, and then you went on to do your PhD after securing a Nuhud scholarship with the Center of Islamic Studies. Welcome to my program, Fatima, and we will talk to you in the meantime. Thank you for having me. Thank you. Right, so my first question goes to Jalal Bhai. Jalal Bhai, can you describe what East London was like when you first became involved in the community activism? আমরা ইস্ট লন্ডন কিলে আসল যখন আপনি প্রথম কমিউনিটি অ্যাক্টিভিজম ইনভলভ হইলা। ইস্ট লন্ডন আমরা বাঙালি মানুষ যারা থাকতা এরা প্রত্যেক দিন বর্ণবাদী হামলার শিকার আসলা। মানুষ তারা নিজের ঘর বাড়িতে সেফ আসলা না। আমরার লাইফ কনফাইন্ড আছিল E1 পোস্ট কোড এরিয়াত, ব্রিকলেন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাত। আমরা যারা ইয়াং তরুণ বয়সের আসলে তারা স্কুলে গেলে তারাও মারধরের শিকার হইতা। তো এমন এক ধরনের অবস্থা বিরাজমান আছিল যে কেউ সেফ ফিল করতে না, এবং আমরা ঘর থেকে বাড়াইলেও মনে হইতো যে বাড়িতে ফিরিয়া যাই মনি না এইরকম অবস্থা। So it was a no-go area for the Bangladeshi community. Yeah. Thank you, Jalal Bhai. I will come back to you. Roof Bhai, can you describe what East London was like when you first became involved in the community activism? Right. আমি তো এইখানে আসছি লন্ডনে আসছি 1968, 57 বছর আগে। এজ এন অ্যাডাল্ট লেখাপড়া দেশের যতটুকু করার ডিগ্রি নিয়ে এখানে আইছি এজ এ স্টুডেন্ট হিসাবে আইছি। যাই হোক, আমার পর থেকে আমি ব্রিকলেনেরই বাসিন্দা, ব্রিকলেনেই এর সাথে আলাম হেনবার্ট স্ট্রিটে থাকতাম, ওইখান থেকে পড়াশোনা করছি। এই যে লেট 60s দিকে জালালে যেটা হয়েছেন এর সাথে আমি অ্যাড করবো এটাই যে আমরা যখন ব্রাউন চামড়া বাইরে যাইতাম তখন রেসিস্টরা সেফ ফালাইতো, থুতু ফালাইতো আমরা উপরে। Like the late 60s na early 70s? Late 60s, it's continuing. It's continuing. Right. Late 60s থেকে continuing. Okay. তারপর পাখিবাসী একটা অর্গানাইজেশন আছিল, পাখিবাসী মানে পাখি, আমরাও পাখি ডাকতো তখন। তারা সকলে মানে পাখি আসলাম। রাইট। পাখিবাসী অলরেডি তারা যেখানে দেখতো যে ব্রাউন চামড়া আছে তারা মারধর করতো, থাপ্পড় মারতো, থুতু ফেলতো। রুফ ভাই, এটা সম্বন্ধে আমরা আরো একটু আলোচনা করবো পরে। পাখি বাসিং it was a hobby for them. প্রত্যেক রবিবারে তারা আইতো, আমরা বাসিং করে তারা যাইতো। They used to enjoy that. National Front. Inshallah, we will talk about that. Can I now bring in Dr. Fatima Rajini? I know you're quite new in this and may not have been around as long as these two guests have been. But can you describe what East London was like when you became involved in the community activism and indeed in the research for the community? I want to first check you are able to hear me. Hi, are you able to hear me? Hear me? I can hear you, but can you hear me? Yeah, but I can vaguely hear you, but I'm sure the sound is being transmitted okay. Okay, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, that's good. So to answer your question, in my family, Amannana Jifoilaisun, he came in the early 60s, and he came and landed and arrived actually in Aldgate East, like most Bangladeshis at the time.
But then he consequently settled in Luton. So my family has been here for decades now. So in my case, I started So what was obviously. the year that you came to East London? He came in the early 60s. I believe it was 61 he came. Right. Okay. Gee. So And so when in did my you case join though, them? I was born here. So I was born. Yeah. So me and my siblings and cousins and all were all born and raised here. And so I'm third generation, is what you would say. But so I guess for me, my relationship to East London is more so through obviously family, but also through research. I did my entire PhD on the area. Our PhD শেষ করার বাদে, I also did quite a few research projects looking at the Bangladeshi community, and I've also been quite involved locally because I'm one of the co-founders of a socialist Bengali organization called Nijor Manush. And we've been very much involved in the Save Brick Lane campaign, particularly focusing on housing, because we know housing is an issue right now. Fatima, I will come Precisely, back to you yes. definitely. Let me just go on Sure. to the next question. And these questions will be asked to each one of you just to get an idea of what your involvement has been. So, Jalal Bhai, we've heard you, we've heard Ruf Bhai, and we've heard Fatima. What were the key issues of challenges that motivated you in the Bangladeshi community to take action? So what were the key issues? মানে কিতা মেইন ইস্যুগুলো আছে যেগুলো আপনারে মোটিভেট করছে, এনকারেজ করছে যে বাংলাদেশি কমিউনিটির লাগি একটা অ্যাকশন নিতে হইব আমরা এখন? আমরা তো উই আর ট্রিটেড লাইক সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন্স, এবং আমরা অবহেলিত আসলাম, আমরা নির্যাতিত আসলাম। এর দায় আমরা যুব সমাজের যারা, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এদেশেই থাকতে হইব, এদেশেই সংগ্রাম করতে হইব। কারণ আমরার পূর্বপুরুষরা যারা জাহাজে আইসলা এই দেশও, তারপরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যারা আইসলা এই দেশও লেবার বাউচার নিয়ে, এরা সবাই মনে করতা যে এক না এক সময় তারা নিজের মাতৃভূমি ফিরিয়া যাইবাগি। কিন্তু আমরা ইয়াং মানুষ যারা এদেশও বড় 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 হয়েছি এবং বসতি শুরু করছি, তারা সিদ্ধান্ত নিলাম যে না, হিয়ার টু স্টে, হিয়ার টু ফাইট। থ্যাংক ইউ জালাল ভাই, I'll come back to you. রুফ ভাই, আপনি তো প্রশ্নটা শুনছেন, আপনার আনসারটা কিতা? হোয়াট ওয়ার দ্য কি ইস্যুস? কারণ আপনি তো একজন প্রফেশনাল মানুষ আসলা, একজন অ্যাকাউন্টেন্ট আসলা, আপনার ব্যবসা আসলে ব্রিকলেন, আমি যতটুকু জানি। সো হোয়াট মোটিভেটেড ইউ টু গেট ইনভলভড ইন দ্য কমিউনিটি আমার যে প্র্যাকটিস, অ্যাকাউন্টেন্সি প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে 76-এ। তো ঘটনাগুলো তো এর আগে থেকেই আছে। আমরা এগেইনস্টে রেসিজম, আমরা যে ছেলেফেলেদের ঘৃণা করা, স্কুলে গেলে তারা সরাইয়া রাখা, বা স্কুলে এমনকি ইনস্টিটিউট ওয়াইজ আমাদের ছেলেফেলেদের বলা হয়তো এরা লো স্ট্যান্ডার্ডের। ইনার লন্ডন এডুকেশন আইএলইএ যেটা আছে, আইএলইএ পর্যন্ত ভার্ডিক্ট দিছে এক সময় যে বাঙালিরা হাবাগুবা, বেশি পড়াশোনা জানে না। কিন্তু এরা যখন 70-র প্রথম দিকে বা মিডিলের দিকে যখন এই দেশে আইলো, শর্ট করিয়ে আইলো, ছেলেপেলেরা স্কুলে গেল, ওয়ান্স দেশ ছেলেপেলেরা ওয়ান্স দে আর ইংরেজিতে পারদর্শী, তাদের মেধাটা শুট আপ করে। ফয়লা আসিল হয়তো হাবাগুবা এরার। Sorry to interject, and I'm not trying to cut you short. So আপনার মেইন কি ইস্যু যেগুলো আছে, যে আমরা বাঙালির ইকুয়াল অ্যাক্সেস যেগুলো পাওয়ার আছে, যেগুলো আমরা পাইছি না, আমরা গুরুত্ব দেওয়া হইছে না, যার ফলে আপনি মনে করছেন যে আপনি ব্যবসা শুরু করছেন 76-এ, যে আমরা কমিউনিটি থেকে আমরা একটা কিছু করতে। দিস ইজ আমার কমিউনিটি, তো ব্রিকলিনের আশেপাশের যে কমিউনিটি, আই বিলংস টু দেম। আই এম প্রাউড অফ ইট অ্যাজ ওয়েল। থ্যাংক ইউ রুফ ভাই, আমি আপনার কাছে আবারও আইমু। আর এখন আমি যাইরাম, I'm gonna go over to Dr. Fatima Rajini now. So Fatima, what were the key issues or challenges that motivated you to get involved in the research for the Bangladeshi community? My interest started from seeing, research that up until now, what has been done, what is missing. So for me, it was about finding out, up until now, what has been done and what hasn't been done. So obviously, after 9/11 or bade, focus on our community was about being
Muslim. So I became interested in that discussion, Dormo and politics, how do they, intertwine, and what's the relationship? So, that's what motivated me to, So because the I'm 9/11 episode motivated you to undertake the research for your PhD. Is that correct? It was one of the things, because I also then noticed, because I also noticed, our community, there were lots of things happening, lots of shifts, and some of that wasn't being captured in research. So, Amalagi, it was very important to capture some of those details which were not available. Gio. Sure. Thank you, Dr. Fatima Rajini. I will come back to you. My third question, maybe I could start with you. How did you personally get involved in community research, or perhaps say organizing campaigns and stuff like that? Did you do any of that for your research? No, research you have to be quite strict with how you do research. So I didn't do any of that. I do all the activism at Amishop separately with the organization Nijomanush. So we set up in 2018, and we take, a lot of our inspiration comes from, the Shormancha Sinba, Maulana Bashani and his particular politics of, leading the peasants and workers. So for us, it was important to have, embed our struggle in a specific, ideology of socialism, and so we got involved that way because we want to make sure people are, Amraja community, the poverty and difficulties, to understand it through a material perspective. Sure. Thank you for that, Dr. Fatima Rajini. I will come back to you. Can I now go to Rufbai? So Rufbai, how did you personally get involved in community organizing or campaigning? যেটা কইলাম যে আমি এখানে 68 আসার পর থেকে এই ব্রিকলেন এলাকা, টাওয়ার হ্যামলেট এলাকা বসবাস করছি, বাঙালির ওইখানে বসবাস করছি। তারপরে আমার অফিস চালাইছি ওইখান থেকে। তোরা আমি ডাইরেক্টলি যেটা দেখতাম পারছি যে কী রকমের একটা ডিসক্রিমিনেশন কাজ করে আমাদের। আমার বলতে কোনো আপত্তি নাই যে আমাদের দেশি লোক এখানে যারা আসছে তারা কাজ করে পয়সা রুজু করার লাগিয়ে এই প্রথম অবস্থায় আসছিল। তারা এইসব চিন্তা ধারণা তার মাঝে আসে না। তারা লাইফের প্ল্যানটা খুব শর্ট আছে, যে 2 দিন কাজ কইরা 4টা পয়সা বানিয়ে নিজেরা দেশে যাইব বা ফ্যামিলিরে লুক আফটার করব। যখন দেখছি যে এই ডিসক্রিমিনেশন, চতুর্দিকে খালি ডিসক্রিমিনেশন, আমার তখন এগুলাই উদ্বুদ্ধ করছে যে এই যে সাধারণ মানুষের এই যে একটা ভোগান্তি চলে, এরা লাগিয়ে পারলে কিছু করা উচিত আমারও। This is how I became involved with. Thank you, organization even. I will come back to Jalbai. The same question goes to you. How did you personally get involved in community organizing and campaigning? আমরা যেহেতু নির্যাতিত আসলাম, তখন আমরা অনুভব করছি যে আমরা দরকার ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং বিভিন্নভাবে অর্গানাইজড হওয়া। এবং অর্গানাইজড হওয়ার অন্যতম মাধ্যম আছিল সেই সময় যে আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারও যাইতাম, সেই ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারও, উদাহরণস্বরূপ হোয়াইট চ্যাপেল আর্ট সেন্টারও, মার্ডেল স্ট্রিট, সেই সেন্টারও আমরা কিছু মানুষে আপনার ইংরেজি শিখতাম। আমার শিক্ষক আসলা লেট শাহজাহান লুৎফুর রহমান। In fact, my next question to you was going to be, who were some of the first people that you worked with or looked up to in the community movement? Okay. So apne Shahjahan Sahab kotha hoyse. Shahjahan Sahab is an important pioneer in our community. কারণ শাহজাহান সাহেব শিক্ষকতা ছাড়াও তাই কমিউনিটি অর্গানাইজ করতা, কমিউনিটি মোবিলাইজ করতা এবং আমরা উৎসাহিত করছিল এই বাংলাদেশ ইউথ মুভমেন্ট সংগঠন গড়িয়া তোলার লাগে। থ্যাংক ইউ জল ভাই। রুফ ভাই, আপনার সমান প্রশ্ন, who were some of the first people that you looked up to in the community movement? আমি ওই সময় একটু কালচারালিও ইনভলভ আসলাম। বাঙালি জাতীয় সাংস্কৃতিক সংসদ নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে, এটা টাওয়ার হ্যামলেটের এমপি, বেতারগিনের এমপি মিকার্ডোস, পিটারশো, এরা এটার সাথে ইনভলভ আইতাম। আমরা ওইখানে আব্দুল মালিক মামা ডাকতাম, আল্লাহ ওনার বেশ নসিব করুক।
প্লাস আমরা যারা আরো Community figure হল আসলা। কমিউনিটি ফিগার হল আসলা তার লোকে তাকিয়ে থেকে এগুলা অনেকটা আগে উৎসাহিত গেছে আমরা হয়েছেন, তখন right. বয়সে ইয়াং Of course, sure. But elders যারা আসলে community leader আসলে তারা motivate করছেন। Right, okay. তখন what emotions or experiences do you associate with those early days of activism? আপনার কিতা ইমোশন বা এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো আপনি অ্যাসোসিয়েট করবা যে আর্লি ডেজের যে অ্যাক্টিভিজম আপনারা করছেন এগুলো? ওয়েল এখানের মধ্যে তো ওই যে কালচারাল অর্গানাইজেশন বা কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস আমরা নিজের কালচার, নিজের ভাষা, নিজের বাঙালিত্বরে জায়গায় তোলার লাগে এটা অনেক সাহায্য করছে এবং এইগুলা হলো প্রিলিমিনারি কাজ। আরেকজন আছে অমর বোস করে নাম, অমর বোসে মাইডেল স্ট্রিটের এই যে হোয়াইট টেবল সেন্টার বোধ হয় এই সেন্টারে উনি ড্রামা ক্লাস করাইতেন। ড্রামা ক্লাস করাইতেন, আমরা ইনভলভ আসলাম। আপনারা যাইতা কোন সময় তো আপনিও ড্রামা করছেন? করছি, জালাভাইও তো মনে হয় ড্রামা গ্রুপে ইনভলভ। সিরাজউদ্দৌলার নাটক করছেন এগুলো। He was a very good director. In those days আমরা তো মনে হয় একমাত্র এন্টারটেইনমেন্ট ওগুলোই ছিল আমরা বাঙালি কমিউনিটির লাগি। থ্যাংক ইউ রূপ ভাই, আমি আবার ওই আপনার কাছে জাল ভাই। আসলে ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া বা ড্রামা সোসাইটির যেটা সদস্য রূপভাই আসলাম, আমিও আসলাম জুনিয়র সদস্য, এটা ছাড়াও আমরা সংঘবদ্ধ ওয়ার লাগিয়া যেটা করতাম ওইল গিয়া খেলাধুলার মাধ্যমে আমরা আপনারা স্পোর্টস কিতা করতাম? ফুটবল, মেইনলি ফুটবল, এবং আমরা ফুটবল টিমও আছে। জালাভাই ফুটবল টিম সম্বন্ধে আমরা মাতমো। I have quite a lot of things to say about that. Fatima, sorry, so what emotional experience do you associate with your activities? And I know you're quite recent, so just tell us something that you associate yourself with. Just to answer your question about the 70s and 60s, obviously I thought Ami Hikram through books, through documentaries, you know, because I wasn't around then. And I think some of the key figures at the time that I've also learned from, who have informed a lot of my politics and activism, is people like Nurul Haq. And I know both the Sassas here will probably have known. Absolutely, yes. Because Nurul Haq, with his wife, Anwara Begum, they used to run a school. Eastern Community School, and then there were people like Farooq Dondi, there were people like, you know, Mala Sen, Tarato Afnar housing campaign set up Horsila, and they did a lot of work. So for me, you know, I take a lot of my history lessons and strategizing around how to build community and community organizing from these individuals. Can I just ask you, have you actually met Nurul Haq Shah and his wife and Farooq Dondi? I sadly haven't met them. I only found out recently from learned your history through books. Because I read a lot. I mean, Forte Balafai, and I was always a child who enjoyed reading and exploring. What about Tasduq Ahmad Shah? Have you met him? Or these are some of the names that I came across when I got involved. Yeah. So some of the people, I don't know their names, but I mean muksini aki. So shobrato ami sasadaki. So I mean naam kuno din jikaina. So I don't know a lot of their names. Only the few that I've seen in documentaries. But I mean to shobra sasadaki. So obviously I don't know what their names are. Thank you, Fatima. I will come back to you. We need to go on a short break. Ladies and gentlemen, please don't go anywhere. Stay with us. We'll be back straight after the break. Dhanyawad. Assalamu alaikum.
Yes, yes, yes. তাই যে তা হচ্ছে তাই হয়ে যাক। সম্মানিত দর্শক, আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে গিয়েছিলাম। বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও আপনাদের সামনে আমরা এসেছি। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমরা বিজ্ঞাপনে যাওয়ার আগে আমাদের যে তিনজন গেস্ট আছেন তাদের সাথে আমরা আলতাবালি পার্ক নিয়ে কিছু কথা বলেছি এবং তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শুনেছি। এখন আমার নেক্সট প্রশ্নটা হলো যে জালাবাইয়ের কাছে আমি প্রশ্নটা করব, সেটা হলো, ক্যান ইউ শেয়ার অ্যান এক্সাম্পল অফ আ স্পেসিফিক ক্যাম্পেইন দ্যাট ইউ ওয়ার ইনভলভড ইন অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দ্য গোল অফ দ্যাট ক্যাম্পেইন? আমার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ক্যাম্পেইনও আমি জড়িত আসলাম, একটা হইল গিয়া দি ব্যাটল অফ ব্রিক লেন ইন 1978। আমরার গার্মেন্ট শ্রমিক আলতাব আলীরে হত্যা করার পরে আমরার কমিউনিটির জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল আপনার বর্ণবাদের বিরুদ্ধে, এবং এদেশের ইতিহাসও প্রথমবারের মতো প্রায় 10,000 বাঙালি মানুষ আমরা ডাকে সাড়া দিয়া আমরা ডেমনস্ট্রেশন শুরু করছিলাম আপনার আলতাব আলী পার্ক থেকে, বর্তমান যে নামকরণ করা হয়েছে আলতাব আলী পার্ক, যেখানেও আলতাব আলীর হত্যা করা হয়েছে। এবং সেন্ট্রাল লন্ডনে বৃষ্টি ভেজা দিনও আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়া ডেমনস্ট্রেশন করিয়া গিয়া আপনার হাইড পার্ক কর্নারও র্যালি করছি, এবং সেই র্যালিতে আমি প্রথমবারের মতো আমার জীবনে বড় কোনো অনুষ্ঠানও বক্তব্য রাখছি অ্যাজ ওয়ান অফ দি ইয়াংগেস্ট পিপল। থ্যাংক ইউ জালাল ভাই। আপনার সাথে আমি আরও একটু অ্যাড করবো, এই যে র্যালির কথা কইরা যে একটা আলতাবালি পার্ক থেকে কফিনের সামনে নিয়ে আদি ডেমনস্ট্রেশন করে আমরা সেন্ট্রাল লন্ডন গেছিলাম। ইয়ার পরে আমরা হাইড পার্কের ওখানে এটা শেষ হয়েছিল। আমার বয়স তখন কিন্তু প্রায় 14-15। আমরা বার্মিয়াম থেকে একটা কোচ হায়ার কইরা আমরা মুরব্বী যারা অ্যাক্টিভিস্ট আসলা তারা আমরা ইয়ং হলে আনছিলাম, আমরা ইয়ারি আপনারা জয়েন করছিলাম। এবং এই জিনিসটা আমি ভেরি ক্লিয়ারলি আমার মনে আছে আপনি যেটা কইয়া গেছেন, যেনে অলদো মনে হয় টাইমস নিউজ পেপার না গার্ডিয়ানে লেখছিল যে বিগেস্ট গ্যাদারিং 10,000, বাট আমরা এস্টিমেশনে মনে হয় কেন আরও অনেক মানুষ হয়েছিল। থ্যাংক ইউ জল ভাই, এটা করা লাগে। এখন আমি যাই রুফ ভাইয়ের গেছে। রুফ ভাই, আপনারা কী ধরনের স্ট্র্যাটেজি ইউজ করছিলা আমরা কমিউনিটিরে মোবিলাইজ করার লাগে? কমিউনিটির বিভিন্ন ইস্যুর উপরে ধরো আপনারা তো নিশ্চয় ডোর নকিং করছেন, লিফলেটিং করছেন, প্রোটেস্ট মিটিং করছেন, প্ল্যানিং মিটিং করছেন, আরও অনেক কিছু করছেন। বাট আপনারা মোস্ট সাকসেসফুল স্ট্র্যাটেজিটা কীটা আছিল যে কমিউনিটিরে একত্রিত করার? কমিউনিটিরে একত্র করার লাগিয়া যে প্রসেস বা যে মুভমেন্ট করা হয়েছে এর চাইতে বেশি মুভমেন্ট হয়েছে ইউথ রে মোবিলাইজ করা। যেটা বোঝা যাইতো যে ইউথ যদি মোবিলাইজড হয় নিঃস্বার্থভাবে ইউথরা সারা কমিউনিটিরে মোবিলাইজ করতে পারবে, এনগেজ করবো। এর লাগিয়া 1974 বা 76 থেকে প্রথম ওই ইউথ মুভমেন্ট যেটা শুরু হইলো। তারপরে অনেক ইউথ মুভমেন্টটা কবে শুরু হয়েছে? জুন 1976 দি ফার্স্ট বাংলাদেশ ইউথ অর্গানাইজেশন। আর 74 থেকে বোধহয় ইউথ মুভমেন্ট ফর রেশিয়াল ইকুয়ালিটি, আর ওই অর্গানাইজেশনের নামটা আছে ইউথ মুভমেন্ট ফর রেশিয়াল ইকুয়ালিটি। তারপরে অর্গানাইজেশনও আরও আছিল, ইউথ মুভমেন্ট, ইউথ অ্যাপ্রোচ এবং ইউথ ফ্রন্ট, অনেক প্রগ্রেসিভ ইউথ অর্গানাইজেশন, বাংলাদেশ ইউথ মুভমেন্ট ইন বার্মিয়াম, আর অনেকগুলো আছে। ইয়েস, ইউ রিমেম্বার দ্যাট। সো মনে পড়ে না তো, বয়স হয়ে গেছে, বহুত ভুল ফুরে যায়। মানে সময় মতো কথাটা হইবার মতো আয় না। যাই হোক, এই যে ইউথ হলের যে অর্গানাইজেশনগুলারে আই থিঙ্ক 80-র দিকে এফবিআইও করা হইল, সকল ইউথ ফেডারেশন বাংলাদেশ ইউথ অর্গানাইজেশন। এবং এইটা একটা সাংঘাতিক ধরনের
প্রোগ্রেসিভ ওয়েতে মানুষের মোবিলাইজ করার একটা একত্রিত চেষ্টা হয়েছে। ইউথ এফবিআইওটা কিন্তু সারা ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অর্গানাইজেশন করার লাগে Definitely. Thank you, Ruf bhai. দ্যাট Thank you. ওয়াজ আমার মতে দ্যাট ওয়াজ এ রিয়েল The biggest. বিগেস্ট Thank you. অর্গানাইজিং ফোর্স। কারণ আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে করাম, আমি এই সময় যদিও ছুটু আসলাম বার্মিয়াম থেকে, আমার মনে হয় আমি শাহাবিদ আলী ভাই, আমরা ফজলুর রহমান ভাই, এই সময় কিন্তু আমরা জাহাঙ্গীর আলম ভাই অলরেডি এখানে আসলা আইয়ারি আমরা আপনার আর এফবিওয়াই ফেডারেশন অফ বাংলাদেশি ইউথ অর্গানাইজেশন করার লাগি মনে হয় মন্টিফিরি সেন্টারও না কোনো মনে হয় একটা মিটিং করছিল, হয়তো কোনো একটা মিটিং আপনি উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু জি হয়। ফেডারেশন অফ বাংলাদেশি ইউথ অর্গানাইজেশনের প্রথম কনভেনশন যেটা এই অর্গানাইজেশন সৃষ্টি হয় জি। একটা বার্মিংহাম করা বার্মিংহাম করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে যাতে লন্ডনের বাইরে আমরা মানুষ এনকারেজ করতে পারি। ওখান থেকে আমরা আসলাম, আর এটার মনে হয় ফয়লা সেক্রেটারি আমরা সেক্রেটারি আমি আপনি আসলাই, রাইট, ওকে, থ্যাংক ইউ, ইটস এ ট্রিপ ডাউন মেমোরি লাইন, অনেক বছর হয়ে গেছে। না আমার কাছে এই এখন আমার নেক্সট প্রশ্নটা হইল ডক্টর ফাতেমা রাজিনের কাছে। See, Fatima, this is all a trip down memory lane for some of us. I know you're a fairly a new kind of third generation, as you've said. Can I ask you, since you are a third generation, how did you manage to bring together people of different age groups and backgrounds and beliefs into the campaign that you've done and the organization that you've put together? I think it's important to remember when you have a campaign, there has to be a focus of the campaign, right? So the particular focus for the campaign was housing. And housing to after khoto communities hotore affect hore khali amra manchor kono effect nai, right? So I think because we found the issue, we pinpointed the issue, and then we said, well, we have to all mobilize around this. Young people are struggling to get onto the property ladder because of the cost of living crisis, because there are young people who are working full time, they can't afford, their salary doesn't stretch the entire month. So it's to think about the economics, right? What does it mean? And then obviously there are people on council housing lists who can't access social housing because councils, tara aro khom banai social housing. Again, after bakka asile kono na bananion nai beshi social housing. This is why khoto developments after shobbai dekhbai Birmingham, London, Manchester tabai di khoto noya development bananior, and that's not always affordable for a lot of young people, right? So I think economics and the fact that housing eguto after shobre impact hored, and I think this is precisely why a lot of people it resonated with them. So they said, of course, I want to get a decent housing. I want to be able to stay in my borough, so because Tawa Hamlet or both manush afnaro ki bansi noin tara khun Dagenham, Barking otabai di jaida gi because Tawa Hamlet takta paranai, exactly, because tara takta paranai because tara amma baro isun ki ban, but tara khun takra Barking, Dagenham because tara emon foishanai to be able to afford to live in Tawa Hamlets. So all because we framed it around housing and we made it clear that this is an issue. Was on housing, which kind of made your campaign a successful campaign, and also brought people from the different communities together. Oh, many different people came together from Tower Hamlets, and I think it's because so many people are frustrated, bole, ami saidam amar community modde takhtam, but takhtam param nai because of economics, and I'm having to move out to new areas, so I think it's this frustration that brought all these people into the campaign. And Jalal Sasa has met many of them, and he has seen the diversity of the campaign as well. Sure. I will come back to you again. Thank you for that. I think it's very important. Housing is, of course, a very important issue that have affected almost every sections of our community, and it still is a big issue that affects every aspects of our life here in London and beyond London. Jalal bhai, were there any key organization or institutions or spaces that helped make your campaign successful? Before you answer, let's just take a call. We've got a caller on the line. Hello, caller. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum bhai. Doros bhai bala asuni bhaiya? Wa alaikum assalam bhaiya. Khair matra, hoy tegi matra. আমি শফিকুল আলম কুরাইশ, আমি বানলি থেকে মাত্রা আপনার খালি টেলিভিশনও চিনি, আপনার নাম দরস এমনি জানি। আমি কইতাম চাই
যে আমি 1989 উদ্দেশ্য আইছি 90 একটা রেস্টুরেন্ট আমি খামো আসলাম, তাই নাম আছিল বদরুল খান। আমি কিচেন পটারি করতাম, ক্যামও করতাম, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, আর অকলিকা জুম্মাত পড়তা, বুঝলেন? আমি খুব সুন্দর। কিন্তু ভাই আমি দেশে বিয়া হইরা আইছি না নি, আর একটা আইল্যান্ড খামো গেছি, সকলটি দলইয়া আমার আইচুন মারতা। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আনফর্চুনেটলি আপনার দুঃখে আমরা হইতাম পারমু, but আজকের প্রোগ্রাম রইল on Altabali Park, Shohid Minar, and the sacrifice that our community made in terms of fighting racism and bringing unity amongst our community and some of the achievement that we've achieved over the years. Thank you আপনার কল করার লাগি। আপনার পার্সোনাল যে ইস্যুটা আপনি ধরছেন এটা নিয়ে আমরা আর একটা প্রোগ্রাম করবো, আর আপনি ফোন করে আপনার দুঃখ হইবা। থ্যাংক ইউ জলাল ভাই। So going back to the question, were there any key organizational or institutions or spaces that helped you make your campaign successful? Yes, I believe that the Montefiore Center near Henbury Street and Brick Lane was a key meeting point. Right. ওই জায়গা থেকে আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পেইন মোবিলাইজ করতাম। এই মন্টিফিয়ারি সেন্টারও আমরা বিভিন্ন ধরনের অফিস আছিল, ট্রেনিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট অফিস, ফেডারেশন অফ বাংলাদেশি ইউথ অর্গানাইজেশনের অফিস, প্রগ্রেসিভ ইউথ অর্গানাইজেশনের ইউথ ক্লাব, এবং প্রত্যেক দিন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্টরা কিন্তু এই মন্টিফিয়ারি সেন্টারের ক্যান্টিনও যাইতা, যেটা আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির মধুর ক্যান্টিনের লাখান জায়গা আর কি। সবাই কোনো না কোনো এক সময় প্রত্যেক রোজু যাইতা, এবং এখানে কি খাওয়া দাওয়া চিপ আছিল? খাওয়া দাওয়া চিপ আছিল এবং খুব টেস্টি আছিল, সাবসিডাইজ এবং আছিল, আপনার ব্রেকফাস্টেরও ব্যবস্থা আছিল, লাঞ্চেরও ব্যবস্থা আছিল, এবং এই জায়গাত সবাই মিলিত হওয়ার পরে আলোচনা ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জের ভিত্তিতে আমরা উৎসাহিত হইতাম যে কমিউনিটির ব্যাপারে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ক্যাম্পেইন করার লাগিয়া, বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আপনার এস্টাবলিশমেন্টের চ্যালেঞ্জ করার লাগিয়া। So it was a meeting point, a point where you all met and planned your activities and talked about issues that affected the community at large. Yeah. Thank you, Jalal Bhai. Montefiore Center, very important place. Our organizations, who were the major player in terms of organizations at the time? সেই সময় মেজর প্লেয়ার কইতে গেলে আপনি কইবা বাংলাদেশি ইউথ মুভমেন্ট, কারণ ও কারণে যে বাংলাদেশি ইউথ মুভমেন্টের একমাত্র অর্গানাইজেশন যার নিজস্ব একটা জায়গা আছে। কারণ ডান জোন্স আমরার একজন মেন্টার সোশ্যাল ওয়ার্কার, তাইন জিএলসি অফিসারের গেছ থাকিয়া আমরা লাগিয়া একটা ওল্ড ওয়াশ হাউস বার্নার স্টেটও, যেটা আপনি চিনেন, আনিয়া দিছিলা, এবং এখানেও আমরা ইউথ ক্লাব চালাইতাম। আর অন্যান্য বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছিল, কিন্তু নিজস্ব তার বেস আসিল না, স্পেস আসিল না। একমাত্র আসিল আমরা ঐতিহাসিক বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের শহীদ ভবন, কিন্তু দুঃখিত 39 ফোর্নিয়ার, কিন্তু আমরা দুঃখ চাইতে হইতে যে এই সময় এই সেন্টারটা বন্ধ আছিল, কারণ কনফ্লিক্টিং দুই গ্রুপের মাঝে নেতৃত্ব লইয়া বিবাদ আছিল। রাইট, থ্যাংক ইউ জল ভাই। এটা আমরা কমিউনিটির মাঝে স্বাভাবিক হয়, নেতৃত্ব লইয়া লাগে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন। থ্যাংক ইউ রুফ ভাই। আমার নেক্সট যেটা আমি আপনার জিকাইমু, সেম কোয়েশ্চেন। আপনার তাই তো হয়ে গেছেন বাংলাদেশ ইউথ মুভমেন্টের কথা, আপনার তো একজন ব্যবসায়িক আসলা, একজন অ্যাকাউন্টেন্ট আসলা। আপনার অ্যাজ ফার এজ ইউ ক্যান রিমেম্বার আর কোন অর্গানাইজেশন মনে করেন যে অ্যাট দ্য টাইম key players? Well, youth অর্গানাইজেশনগুলোর মিটিং পয়েন্ট সম্বন্ধে জালালের সবচেয়ে ভালো অভিজ্ঞতা, কারণ হি ওয়াজ এ ইউথ, আই ওয়াজ নট ইউথ দ্যাট টাইম। আমার যেটা ব্রিকলেনের মধ্যে আমার যে পরিচয়ের মতো বা জানা মতো, ব্রিকলেন বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের যে একটা কমিটি আছিল বা যে কাজগুলা করা, তারার থ্রুতে অনেক কিছু আমরা করতে পারছি। আপনি তো ব্রিকলেন বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আসলাম, অনেক বছর আপনি আসলাম। সো আমরা ব্যবসায়ী সকল যারা আসলা ব্রিকলেন বা আশেপাশে এলাকার যারা ব্যবসা করতা, আপনারা এই অ্যাসোসিয়েশন থেকে আপনারা কী ধরনের সাহায্য করতা, আর কিতা ইম্প্যাক্ট আপনারা করছেন বা পরিবর্তন আপনারা আনছেন?
ওইগুলোতে যাইরাম যাই হোক ব্রিকলেন বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন ফোন এমন এক সময় যখন ব্রিকলেনটা ডিজার্টেড হওয়া শুরু হয়েছে ব্রিকলেন থেকেই মানুষ বাইরের থেকে ব্রিকলেনের কোনো মানুষ আয় না তখন কারণ হইল কি তা ব্রিকলেন ওয়াজ এ নো গো এরিয়া এখানে হয়তো দুনিয়ার আনসোসিয়েবল ঘটনা ঘটতো দিনের দুপুরে প্রস্টিটিউট ঘুরতো দিনের দুপুরে গাড়ি লইয়া মানুষ আইতো বাইরের থেকে তার গাড়িটা ভাঙ্গা ফেলাই দিত এই যার ফলে ব্রিকলেনটা ডিজার্টেড হওয়া আরম্ভ হলো এবং ব্রিকলেনের একটা দুর্নাম শুরু হয়ে গেল চতুর্দিকে মানুষ যদি বাইরের থেকে না আইলো বাইরের থেকে আইয়া পয়সা না খরচ করলো তো এরা চলতো কিনা ব্যবসায়ী চলতো কিনা তখন ব্যবসায়ী হলে একদিন মিলিয়ারি তারা জানে যে আমি কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের সাথে যোগাযোগ রাখি কমিউনিটি অর্গানাইজেশন আমি থাকি তারা ইয়ারি অ্যাকচুয়ালি ডিমান্ড করলো যেমন রব টবেরা রব ইয়ারা মিলিয়া ইয়ারে কইল যে আপনি রব বলতে আমরা মিউজিক হাউস রব ভাই রাইট ইয়েস ওকে এরা কয়েকজন ইয়ারে আমার অফিসের মধ্যে হামলা করলা আমার অফিসও তো ব্রিকলেন 68 ব্রিকলেন তখন আছিল আইয়ারে আমার কইলা যে আপনি তো দুনিয়ার হলের বালাই করেন হলের লগে কাম করেন আমরা যেন এই অবস্থা দাঁড়াইছি আমরা খাইবার ফাইরে আমরা বেচানে একটা কিছু করতে হইব আমাদের আপনারা যদি শিওর হন সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু করার সম্ভাবনা আছে যদি আপনারা শিওর ইয়া হলে যে একটা কিছু করতাম সব ব্যবসায়ী কলার মতামত নিয়ে আরই আপনারা ব্রিকলেন বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন সকলের লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বাড়াই গেলাম যে ব্রিকলেন তো ছোটখাটো জায়গার সঙ্গে বাড়াইলাম যারা একটু নেতৃস্থানীয় বিজনেসম্যান তারার কাছে গিয়া হইলাম এই অবস্থা আপনারা রাজি আছেন কিনা আমরা একটা কিছু করতাম Thank you, Ruf Bhai. Now I'm going to go to Dr. Fatima Rajini. Obviously, in your research, what contribution did women and elders and youth make that you found in your research in organizing the community and becoming a successful community? I think, in my research directly, it was more about post 9/11. So 9/11 bade, so I don't look directly at that particular history for my data. However, for example, 1976 to afnar Brooklyn area, afnar Bangladeshi squatters movement shuru hoisil. Jara gor paisen kosht hoise and then they were squatting. So empty history as Italy amra এখন আলোচনা করছি আচ্ছা we need to go on another short break, but after that I will come back to you with the same question. Okay, সম্মানিত দর্শক আপনারা কেউ কোথায় যাইবেন আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি যাইলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার আপনার সামনে আমরা আইমু ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ
সম্মানিত দর্শক, আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে গিয়েছিলাম। বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার আপনাদের সামনে আমরা এসেছি। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার আগে আমি কথা বলতেছিলাম আমাদের ডক্টর ফাতেমা রাজিনীর সাথে। ফাতেমা, can you hear me and are you still there? Yes, I can hear you. Can you hear me? Hello, can you hear me? Yeah, Fatima, I can hear you now. Yes, Okay. right. So, Okay. sorry, I didn't mean to cut you short, but because we had to go on a break, which is why I had to cut your answer short. You were saying that the squatting campaign Gee. was something that interested you or motivated you, or was No, the so campaign to not answer very your popular? question, no, because your question was about, women and young people. Yes. Obviously, in the 70s, you're sat next to two sasas who, were in their youth at the time, so there were a lot of young people involved. Ar beti manush, they did get involved. It's, but I think because there were so few of them as well, because Tarato obviously came in much bigger numbers, but they were there in the 70s. But also, I think this is why if we I look think at in Shabna terms Begum's of work. women's participation in the campaign in the 70s, and I am guided by two people who are much older than me, the participation of women were very limited. I think 5 or 6 women at the most who were active at the time. Am I correct, Jalal Bhai and Roof Bhai? And they were the ones who used to go to all the campaigns. People like yourselves who are, you said, the third generation, obviously when you got involved, the Bangladeshi community had women in every sections, in every corner of our community. Yeah. Sorry, carry on. No, I mean, obviously, now you have lots of people involved in different kind of activism. So, and if you look at, young people, there's, older people, there's middle age. So you have lots of people involved in lots of different things. And I think especially because of Palestine as well, in the last almost 18, 19 months, more and more people are becoming interested in becoming politically involved. So I think it changes with each generation who becomes more visible. But in the 70s, I know there were very few women involved, but squatters movement is one of them because the women protected the houses. Okay, let me ask and, you very quickly, and I'm not trying to cut you short. I think I am running out of time in this program. Acha. Although I have a lot of topics that I wanted to ask you. Which campaign do you feel had the most lasting impact on our community, and why? I mean, it's definitely without a doubt what happened after the murder of Al-Tabali. I think it's so significant because it really shifted so many things for our community, politically, socially, to an extent, economically, and so I think that is a very it's So one of the in peak your moments. opinion, and factually, Ji. you're saying that the Al-Tabali campaign has changed our lifestyle here in London. Historically, yes. Historically, Thank you. yes. That I would say that Jalal, was the what's big your moment. feeling? I mean, Dr. Fatima Rajini thinks that the Al-Tabali campaign is the one that really changed our lifestyle here in London and beyond. She is right, and it was the Battle of Brick Lane in 1978 that paved the way for all the social, political, and economic changes that have happened. And as a result of that, you have a British Bangladeshi community which is more settled, which has power, which has capacity, and which has produced a lot of success in different fields. And although I believe that from the 90s, things stagnated for a long time, we are now back to square one with the rise of reform and the comments that we are hearing from mainstream political party leaders about migration and community relations. Yes. I feel that the time has come again for the younger generation Of the community to respond, activism. and we need to get Thank you, get the Jalal. younger It's a people very, mobilized. very important topic, and it's something that we need to talk about in a bit more details. Very quickly, sir, within about 30 seconds, if you don't mind, আপনার সমান প্রশ্নটা রুফ ভাই। Well,
it is most successful goes campaign. without saying, 1978 movement was the turning point for us Bengalis in Thank this you. area. Thank you so much. Shomanita Doshok, ladies and gentlemen, I'm really sorry we've run out of time today, but we will continue with this same topic, same discussion in our next program, which will be in 4 weeks' time from now on, and I will be inviting some more guests who were involved at the time to come and participate. Thank you very much for watching us. Dr. Fatima Rajini, thank you for your contribution. I'm sorry we've just run out of time today and we were late starting the program due to a technical... It's okay. Thank you for having me. Thank you. But going forward, we will be doing more programs until we conclude the Altabali Park and Shohid Bina. Thank you for watching us and please join us again. Assalamu alaikum, stay safe and keep well. Khuda Hafiz.